প্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের একমাত্র ফটোগ্রাফি বেসড লাইভ টিভি শো ডার্করুম দেখার জন্য। গত পর্বের মতো এই পর্বেও লাইভ হচ্ছে না, কারণ আমি আছি এই মুহূর্তে নিউ ইয়র্কের ব্রায়ান পার্ক থেকে। আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডার্করুম দেখার জন্য। চলুন আমরা শুরু করে দিই আমাদের রেগুলার সেগমেন্ট পোর্টফোলিও দিয়ে। আজকের পোর্টফোলিও সেগমেন্টে আমরা দেখব সাউথ কোরিয়ান ফটোগ্রাফার রেইচেলের কাজ। চলুন দেখে নিই। নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনারা যদি কোনো আলোকচিত্রের কাজ দেখতে চান এই পোর্টফোলিও সেগমেন্টে আমাকে লিখে জানাতে পারেন। চলুন দেখে নেব আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট, ফটো স্কুল। আজকের ফটো স্কুলে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই, সচরাচর শাটার অ্যাপারচার টেকনিক নিয়ে তো আমরা সবসময় কথা বলি। একজন আলোকচিত্রের জন্য কি শুধুমাত্র টেকনিক্সটাই সব কিছু? একদমই নয়। আমার কাছে মনে হয় টেকনিক্সের পাশাপাশি একজন আলোকচিত্রী হিসেবে, একজন শিল্পী হিসেবে, একজন আর্টিস্ট হিসেবে আপনাকে নিজেকে একটা ভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। কয়েকটা বিষয় একটু শেয়ার করতে চাই আজকে। প্রথম কথা হচ্ছে যে শো রেসপেক্ট টু ইউ সিনিয়র্স। ধরুন কোনো এক কারণে আজকে হয়তো আপনি আপনার চাইতে 10, 15, 20 বছর আগের পুরনো একজন আলোকচিত্রীর চাইতে টেকনিক্যালি কয়েকটা ভালো ছবি তুলছেন বলে যে তাকে ডিসরেসপেক্ট করতে হবে তা কিন্তু নয়। খেয়াল করে দেখুন 20-30 বছর আগে যখন গুগল ইউটিউব ছিল না, তখন যেই লোকটি আসলে আপনার জন্য 5-6টি সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছে বলে আপনি তারপরের সিঁড়িগুলো থেকে হাঁটতে পেরেছেন, সেই লোকটিকে শুধুমাত্র একটি টেকনিক্যাল ভালো ছবি তোলার জন্য কি আপনার তাকে অবজ্ঞা করা উচিত? একদমই নয়। সো আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আমাদের যারা সিনিয়র ছিলেন সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি, তারা তো নিঃসন্দেহে খুব ভালো কাজ করেন। কিন্তু যদি কোনো কারণে আপনি ভেবে থাকেন যে আপনি তার চাইতে ভালো ছবি তুলছেন বলে আপনি আপনার সিনিয়রদেরকে অবজ্ঞা করবেন, আমি বলবো আরেকবার ভেবে দেখুন। আজকে আপনি যেই কাজটি করছেন ঠিক 5 বছর পরে অন্য একজন এসে কিন্তু আপনাকে ঠিক একইভাবে সেই জিনিসটি করবে যেটা আজকে আপনি আপনার সিনিয়রের প্রতি করছেন। আমার কাছে খুব খারাপ লাগে, আমি দেখি যে আজকাল আমরা একটা অ্যাওয়ার্ড পেলে কিংবা একটু করে আমাদের হয়তো ফেসবুকে 2-4টা ফলোয়ার হলে কিংবা একটা পেজে হয়তো কিছু লাইক পেলে আমাদের মধ্যে যে অ্যারোগেন্সিটা দেখা যায়, সেটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় খুবই ক্ষতিকারক। অ্যারোগেন্সি কখনো ভালো কিছু আপনাকে দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। একজন আর্টিস্ট যদি আপনি হন, আপনি তো বিনয়ী হবেন। আপনি সেরা, আপনি ভালো, সেটা আপনাকে কেন বলতে হবে? সেটা মানুষ বলবে। নিঃসন্দেহে আমরা যারা কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি করি, আমরা অনেক সময় সেলফ ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য অনেক কিছুই করে থাকি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাকে এমন কিছু করতে হবে যেটা আসলে শোভনীয়তার পর্যায়ে পড়ে না। আমাকে অন্যকে দিয়ে এমন কিছু করানো বা বলানো উচিত না যেটা আসলে সীমা লঙ্ঘন করে যায়। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবো, নিজের কাজটার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি আপনার সিনিয়রকে রেসপেক্ট করতে হবে এবং বিনয়ী হন। একজন শিল্পী কখনো এরোগেন্ট হতে পারে না। একজন শিল্পী হবে বিনয়ী। আপনি মানুষ যত বড় সে তত বিনয়ী হয়। আমার মনে হয় বন্ধুরা, ভালো ছবি তোলার পাশাপাশি প্লিজ এই বিষয়গুলো একটু ভালোভাবে মাথায় নেবেন, নিশ্চয়ই আপনারা অনেক বড় শিল্পী হয়ে উঠবেন। চলুন দেখে নেই আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট, আপনাদের পাঠানো ছবি নিয়ে, ইফ আই ওয়ার ইউ। নূর হোসেন খুব ভালো একটা চেষ্টা করেছেন, ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ট্রাই করেছেন, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় খেয়াল রাখবেন যখন ছবিতে কোনো লাইন থাকে সে লাইনটা যেন সোজা থাকে। 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে যে এই 3টে মানুষ আছে পিছনের ওই জায়গাটিতে একটু করে ওভারল্যাপ হচ্ছে। কি হতো খেয়াল করে দেখুন, এই মানুষটি যদি এই দুটো পিলারকে বাদ দিয়ে খালি জায়গাগুলিতে থাকতো তাহলে দেখতে আর ভালো লাগতো। হ্যাঁ, আপনি যদি অপেক্ষা করতে নিশ্চয়ই একটা সময় হতো, কিন্তু ভালো চেষ্টা ছিল। এমডি আকবর হোসেনের পাঠানো পরবর্তী ছবিটি, আকবর ভালো একটি চেষ্টা করেছেন, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ট্রাই করেছেন, কিন্তু খেয়াল করে দেখুন এই ধরনের ছবিগুলোতে সবসময় চেষ্টা করবেন কোনোভাবে মোমেন্টটাকে ক্যাপচার করা যায় কিনা, কোনো একটা অ্যাকশন, কোনো একটা এক্সপ্রেশন, তখন কিন্তু দেখতে আরও ভালো দেখাতো। শেখ হিসাম খান খুবই ভালো ছিল। এত মজার একটি সাবজেক্ট, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি এই ধরনের একটি সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করছিলেন। কিন্তু খেয়াল করে দেখুন, প্রথমে যখন আমি তাকাই ছবিতে সেন্টার অফ ইন্টারেস্টটা কোথায়, এত মজার একটি ঘটনা আরও সুন্দরভাবে ডিসক্রাইব করা যেতে পারতো। এবং এই যে মাঝিটি আছে প্রথম ক্যামেরাতে, তার পেছনের যে অংশটি সেখানে কিন্তু ওভারল্যাপিং হয়ে যাচ্ছে, ওভারল্যাপ হচ্ছে। সো আমার মনে হয় এই জিনিসটা যদি খেয়াল করতেন, একটু ভিন্ন ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ট্রাই করতেন, এখানে কিন্তু অসাধারণ সব ছবি হতো। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আপনি এখানে আরেকবার ছবি তুলে পাঠান।
মুস্তাফিজুর রহমান ফিজারের ছবি। মুস্তাফিজ, থ্যাংক ইউ মোবাইল ফটোগ্রাফি করার জন্য। যে আমি বিশ্বাস করি মোবাইল দিয়েও ভালো ছবি তোলা সম্ভব যদি আপনার সেই দেখার চোখটা তৈরি হয়। খুব ভালো ছিল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আরও কীভাবে ভালো হতে পারতো। খেয়াল করে দেখুন হাতের এখানে এই ফেসটার সাথে ওভারল্যাপিংটা কমিয়ে কোনোভাবে গ্রাফিক্যালি একটা মজা আনা যেতে পারতো কিনা। এই হাতটা আর ওই হাতটা মনে হচ্ছে দুটো মানুষের হাত, মানে সব কিছুই ঠিক ছিল। এখানে আরেকটু লাইটিংটা তো অসাধারণ হয়েছে, যে একটা মজার লাইট তৈরি করেছেন। ভালো হতো যে এখানে কোনোভাবে আরেকটা গ্রাফিক্যাল কোনো একটা মজা বা কোনো একটা কিছু যেটা আসলে দেখে ভালো লাগতো। খেয়াল করে দেখুন তার এক্সপ্রেশনটি ঠিক ছিল, কিন্তু দুটো হাতের পজিশনের জন্য কিন্তু আসলে দেখতে ভালো লাগছে না। স্পর্শ আহমেদ নিলয়ের পাঠানো ছবিটি। নিলয় ভালো একটা চেষ্টা ছিল তো নিঃসন্দেহেই, কিন্তু ওয়াইল্ড ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আমার আসলে সেন্টার অফ ইন্টারেস্ট দেখেন গাছের সাথে কিন্তু আলটিমেটলি আসলে হারিয়ে যাচ্ছে তারা। সো আমার মনে হয় যে খুব ভালো হতো যদি আপনি আর একটু ম্যাক্রো বা একটু ক্লোজে গিয়ে হয়তো তাদের ছবিটা তুলতেন, ভিন্ন একটা অ্যাঙ্গেল থেকে তুলতেন, টেলিলেন্স ইউজ করতেন, সেক্ষেত্রে হয়তো মজার কিছু হতে পারতো। চলুন দেখে নেবো আমাদের এই সপ্তাহের সেরা ছবিটি। ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের রেডিও পার্টনার রেডিও ফুড থেকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে একজন অতিথি নিয়ে ফিরবো এক্ষুনি, সঙ্গেই থাকুন। প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডার্করুমে। আজ আমাদের সাথে আছেন সাউথ কোরিয়ান ফটোগ্রাফার রেইচেল, যিনি এখন নিউ ইয়র্ক বেস কাজ করছেন মোস্টলি। চলুন আমরা রেইচেলের সাথে আজকে আড্ডা দিই। Rachel, welcome to my show. How are you? Hi, nice to meet you. How are you? I'm so glad to have you at my show. You know, this is the only photography-based show in back home, I mean in Bangladesh. So I'd love to have you at my show. Thank you. Thanks for accepting my invitation. Thank you so much. Nice meeting you guys. Thank you. So Rachel, how do you start? I mean, how do you involve with the photography thing? I mean, do you share? I was really interested in film more than digital when I was really young. So I had my first camera, like Canon 5 EOS 5, I think, the film camera. And then I started shooting in the dark and then developing at the darkroom when I was like 15 years old, I think. And then I was more like interested in documentary and the fine art. That's great. Yeah, so I did a lot of projects in Korea, back in Korea. And then when I came here, I also interested in like wedding because I think wedding photography is also kind of documentary, part of documentary. So Rachel, so you said you start photography in Korea with documentary. Yes. And then when you came here, stayed, then you start doing wedding. Yes. Well, so let us know a little bit more about you. I mean, in documentary, what do you think? I mean, in documentary or wedding? So which one you like most? Well, I do like to do documentary work because I've been doing so many series and it's more like intimate series. But also I think wedding also is kind of like intimate. There's a lot of intimate moment and everything. So I prefer both. I don't mind doing anything, but it's like personally I also doing like personal project for documentary. But you know, like for the working, I always skip. You know, it's constant working because I have wedding like every week. So oh, yeah. That's great. So let us share a project that you should. I mean, one of your documentary project. One of my very first documentary one was like my father grew up in a really small village in Korea, which is like kind of demolishing right now because they're doing a construction to make a city. It was like really small village, and then my father, he grew up that city, and then my grandma also stayed there. And then he got a like announcement that they have to move out because they're gonna do making a new city, like second capital city in Korea. So they're doing a new project. So before they change it, I just did a documentary about the village. Right. And I know a lot of like people over there, all the grandmas and then all the old people over there. There's not a lot of people left, but I've been doing like I did like 18 months for this series, and then when I started, there's like a lot of people still like alive, but like at the end, there's like 7 old ladies left, and then some of them they passed away or they moved out. So I just like I did a documentary. I did with a film or black and white. Wow. Yes. That's interesting. So you shoot in film. Yes. That's awesome because I started my career as well as in film. Right. Nowadays we're in digital. So
interesting. So let us know the switch from film to digital. I mean, which medium you like most? The still film or the digital? I prefer film. Still? Yeah. Wow. I still prefer film. Uh-huh. And even when I shoot digital, like I try when I edit it, I try to make it look like film. Everybody say it like that. It's like, Yeah, I see your work and it's pretty good, and you are a photographer, you are a cinematographer, and you do very well editing. So how do you improve yourself? Do you been to any photography school or anything? How do you educate it? I took few classes in Korea, back in Korea, like basic classes, because I need to learn how to develop film and everything. So Darkroom, I had a classes, and then I went to school in here, then study a little bit about, but like basically I study by myself, and I met a lot of new people, like inspiring people like you in here. Thank so you. like I learned a lot from them. Yes. That's great. So you said if you have believe on yourself and you are honest and you keep continue practicing, then anyone can learn anywhere. It doesn't need to go to school or anything. Definitely school can learn you, but also you can learn by yourself as well as. You always have to keep working, you always have to keep looking for something new, and basically we're living in New York City, right? So Yeah. That's great. So how many years you are shooting? I mean, it's how many years? The documentary, I think I started when I was like 15 years old. 15 years Yes. old you are, my goodness. And then Look at you, how old you are right now. I'm just kidding. so like, yeah, it was my first camera, and then I got it from my mom. And then like, yeah, I still have the camera. I use it sometimes for the street photography, and for my personal work, I'm still using that camera. Yes, and then I watched one movie. It's about, I think the name was like Born into Buffalo. Okay. It's about basically there's a one lady, she went to the India, and then she gave some film camera to the kids. I forgot the name actually, but like that movie it really inspired me. Like they're really learning, like they really desire to learn the new film camera and then try to take picture, make a lot of nice work. The movie, I think, yeah, I started from because of the movie. That's great. So as you work behind the camera, also you work on the edit panel. I mean, you do edit as well as. Yes. So for me, I don't like to do edit that much. I'm a photographer. I don't like to edit that much. I don't want to spend my time in computer. So what about you? Because I see you have a very nice work on, Photoshop or the editing post-production. So do you enjoy? I mean, how do you work? What inspires you most? I spend a lot of time for editing actually, and then on my website and then my works, we have some team and we have crew, but like basically all the editing I have to do it, because personally we try, like few people, like all our teams start, we do editing together, and then the tone is a little bit different. So like, to make it one group, really finished website. So I started doing editing alone, and then I really love to do it. Actually, mostly I don't really sleep at nighttime. Oh, really? So, yeah, I stay like all night just for the editing and just listening to music, to find some new station on the music Spotify, and then I just play nice music and then do editing. I really love to do editing. Yeah, that's cool. And when I go through your work, I can see that. I mean, how nice it could be. And I believe, that was kidding though. I believe it's a teamwork. Nowadays, it's not only the shooting. You must have to have the post-production as well as to create a great work, right? Yeah. So you said you have a team to work here? Yes. I mean, how many people in your team? It's not a lot. They are freelancer, and then they can use all the picture, even though it was like from our wedding. I don't mind for their work. But so we have some like 3 video guys. That's cool. They're awesome. They mostly do shooting, and then we have the website is I'm the co-founder, and there's another co-founder. He's doing the shooting too, but he's basically shooting like jewelry, and then That's cool. So, do you have any exhibition yet? I mean, where? I might gonna finish this current documentary project soon, and then I will try to showcase to many of the magazine, and then That's great. Hopefully I got some, because last year I had an exhibition. It was amazing actually. Where is it? It was a Korean documentary, the project, because I finished it, and then I just bring the film from Korea, and then I just develop and print in here. So and then some of them, they really love the picture, and then some of my professors, so they showcase at the hallway and everywhere. It was really amazing. Well, so lots of Bangladeshi young photographer, amateur photographer watch this show.
So let us know how an amateur photographer can improve himself to become a pro, become in you know the A grade. I mean, so what do you think? I think the networking is the most important thing because for me, you know, the reason why I like to editing because I can spend myself for myself alone. I'm really shy. I'm kind of shy. Like I really don't like to go out. I'm not really easygoing. Sometimes I'm really very picky, but I try myself to get out more, to meet some more new people, and then you know they're gonna inspire you a lot. That's cool. And how they improve their techniques as well as, I mean, networking is important, I know, but how can they improve their techniques also? There is like bunch of like critique actually going on in here. So I usually like to meet up a lot of people and then do the critiques with the different people. But for them, like back in my country, I think I just keep shooting. Okay. You know, like for the documentary, my first project, I shoot almost like 200 rolls film. That's cool. Yeah. So yeah, and I believe, you know, in nowadays, it's the time for the YouTube, it's the time for the Facebook. If you have everything on your hand, you just need the desire. You just need the acceptance that you need to learn. That's it. Then you can learn. I do believe that. Well, so let us know a little bit more about your future program. I mean, what's your future plan? Well, I'm enjoying to shooting wedding right now. But basically my goal within 2 years, having my like own really stable company here in New York City. And then if I can do, I would more develop myself for the documentary actually. I really love to do documentaries. So if I can do, like if I can work in some company for the series, that would be really great. That's cool. And let us know a little bit more regarding the shoot, the upcoming fashion shoot that we are working together. So let us little bit know about that project. Oh, that's a non-profit organization project, and it's gonna be really amazing. We're gonna like interviewing and then do photo shoot like it's for the scarf brand, right? So the Unity Closet. So you guys everybody have to check unitycloset.com. Yeah, it's amazing. That's great. So thank you so much for your time. And do you want to say anything to my Bangladeshi photographer? Well, take a lot of pictures, watch a lot of movie, watch a lot of really nice inspiring movie, and then if you can study abroad, try to study abroad too. So cause like it was really different feeling when I just live in my country and then just having the same situation every day, same routine. But like when I came here, I tried myself like to make it more busier. Because I don't know anybody. I came here when I didn't know anybody in here. I just came here when I was 19, and then yeah, I could say. That's great. Try to get out your border. Awesome. Yeah. And I would love to invite you to visit Bangladesh once. Amazing, yeah. Thank you so much. I'm so glad to have you at my show. Thank you. Thank you so much. Thank you. প্রিয় দর্শক, কথা বলছিলাম কোরিয়ান ফটোগ্রাফার রেইচেলের সাথে। নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে। দেখলেন তো একটা মানুষের যদি আসলে ইচ্ছা থাকে কোনো কিছুই আসলে বাধা হতে পারে না। 19 বছর বয়সে যখন রেইচেল প্রথম নিউ ইয়র্কে আসে তখন কিন্তু কাউকে চিনতেন না বা কাউকে জানতেন না। এখন কিন্তু রেইচেল একটা নিজস্ব একটা টিম রান করছেন, কাজ করে যাচ্ছেন। সো নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন, মজা করে ছবি তুলুন। দেখা হবে আগামী সপ্তাহে অন্য কোনো অতিথির সাথে।